morning and welcome to another refreshmental morning. 6 বেরিয়ে পড়েছি early in the morning in an Uber for our surprise. We are going to Wellington in the Nilgiris, Coimbatore, Tamil Nadu state. বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে পড়েছি। Suddenly Calcutta has become like Wellington. When it rains, it becomes so pretty. এবার আমরা ফ্লাইটে বোর্ড করছি। এত বছর ধরে ট্রাভেল করতে করতে আমি কয়েকটা মজার জিনিস অবজার্ভ করেছি। বোর্ড করার সময় গৌতম কিছুতেই লাইনে দাঁড়াতে চায় না, সবাই উঠে যাওয়ার পরেই ও লাস্ট প্যাসেঞ্জার হয়ে এয়ারক্রাফটে ওঠে। আর আমি এত ফ্লাইটে চড়া সত্ত্বেও যখন এয়ারক্রাফটটা গ্রাউন্ড থেকে স্পিডে চলে টেক অফ করে, ওই পয়েন্টটা আমি অলমোস্ট লাইক আ চাইল্ড এক্সাইটেডভাবে কখনো মিস করতে চাই না। আপনাদের কাদের এরম এক্সাইটমেন্ট হয় প্লিজ কমেন্ট করে বলবেন। আরও একটা গৌতমের গল্প বলি। টিকিটস বুক করার সময় এইবার আমরা ডিসাইড করলাম যেহেতু বাড়ি থেকে বেরোবো, এগ মেয়ো স্যান্ডউইচ করে নিয়ে যাব, অ্যাজ ইন্ডিগো ডাজ নট সার্ভ ফুড অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু প্রি বুক হোয়াট মিল অর ফুড ইউ ওয়ান্ট। আর বরং ফেরার সময় ব্যাঙ্গালোর কলকাতা সেক্টরে খাবার প্রি বুক করবো, কারণ উইল রিচ হোম লেট ইন দ্য নাইট, আর ডিনার বাড়িতে খাওয়ার অ্যাট 2 in the night প্রশ্নই ওঠে না। এত কিছু প্ল্যান প্রোগ্রাম করে দেখলাম দুটো সেক্টরেই যাওয়ার সময় কলকাতা টু চেন্নাই, অলসো চেন্নাই টু কোয়েম্বাটোর আমাদের দুটো জাংলি স্যান্ডউইচ দেওয়া হচ্ছে, বাট নাথিং, অ্যাবসলিউটলি জিরো ফুড অন আর ওয়ে ব্যাক। গৌতমের টিকিট বুকিং এরমই চলে। বাই দি এন্ড অফ আওয়ার জার্নি মনে হচ্ছিল ডেস্টিনেশনে পৌঁছে জাংলি স্যান্ডউইচের একটা দোকান দিতে পারি। চেন্নাই এয়ারপোর্ট ইজ কোয়াইট লাশ, নাইস, ক্লিন, ভালো লাগছে দেখতে। First time ever in my life in Chennai. And take a 1 hour waiting for flight to Coimbatore. এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়েই দেখলাম একটা গাড়িতে দুজন আর্মির জওয়ান আমাদের রিসিভ করার জন্য ওয়েট করছে। আমরা এবার ড্রাইভ করে যাব। Depending what you want to have. Just simple dosa idli, yeah? Anything. Whatever is available for them and easy. They are saying some place. So let's wait wherever they take us. Okay. অন্য শহরে এসেই বেশ দারুণ লাগে। সাইনবোর্ডগুলোর ল্যাঙ্গুয়েজগুলো কীরকম চেঞ্জ হয়ে গেছে, অক্ষরগুলো কীরকম ডিফারেন্ট দেখুন।
en route এখানে থেমেছি for lunch for a nice South Indian thali. এখন বাজে 2:30, একদম optimum time for lunch, and আমরা ওয়েলিংটন পৌঁছতে পৌঁছতে from Coimbatore it will be 4:30. আর আমরা as we are going in, the landscape is changing, the weather is changing, it's beautiful. বেশ কোকোনাট ট্রিজ দেখছি, আর সাইনবোর্ডগুলোতে তো লেখা চেঞ্জ হয়েই গেছে, আর কোকোনাট ট্রিজ দেখছি, ক্লাউডি দেখছি, আর আস্তে আস্তে আরও যত যাব আর ঠান্ডা ঠান্ডা হবে। This is my birthday vlog. Yeah! One of the best birthdays I'm ever going to have. Feel very blessed. Look at the amount of food that has come. First sight of the hills, and also narkol gach and kola gach in abundance. Beautiful. Look at the hills are alive. Literally the hills are alive. কাছে এসে গেছে, জোরে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে, বাট ইটস বিউটিফুল, দ্য ড্রাইভ ইজ জাস্ট লাভলি, দারুণ। সাউথ আমেরিকার হিলস দেখে এলাম, এবার সাউথ ইন্ডিয়ার হিলসের পালা। নাইস, লাকি মি, হিলি রোডস হ্যাভ বিগান। এই যে আমরা এবার হিলসে উঠে পড়লাম। Kunur station. What a pretty place. Oof. Yeah, he's going that side. Now you can take it. Yeah. Aste. You can take this also. This is nice. Oh. This is the officers' mess, যেখানে আমরা থাকছি। আমাদের আর্মির বন্ধু কৃষ্ণেন্দু and his wife তানুশ্রী, ওরা আমাদের পুরো এখানে হোস্ট করছে। It's so beautiful. I cannot even begin to tell you. It's just awesome. Follow me and take the flowers. Just reached the army cantonment. We've just reached the army cantonment in Wellington, and our friend, he's arranged all this today. My God, this is the place that we are staying in. Ki pretty! I can't tell you. I can't even begin to tell you. And we are guests to Krishnendu and Tanushri. Krishnendu is heading the show here in Wellington Cantonment, the Madras Regimental Unit. Oof, look at this, the bedroom. It looks so grand and beautiful. Oh wow.
I wish Bumble was here. I wish Bumble was here. Yeah. Oof, this is so pretty. Look at this. The dressing room, the coat room, the cloak room, the box room, everything, but so pretty. Wow, the mirror, the dressing table. Oh my god, এখানে সব কিছু আছে, কিছুই আনতে হতো না। ক্রিম, নিভিয়া ক্রিম থেকে নিয়ে এভরিথিং, নারকোল তেল, সব কিছু। উফ, mirror. Check out the washroom. Baba. Oh. Areva. The shower. Basin, the pot. Beautiful. And they can't do anything to human, and they will get rid of the. This is Krishnendu. Krish, say hi here. Krish, say hi here. Yay. This is, and we've come to see the Thangaraj Stadium. Beautiful. Oh, the smaller one. Yeah, I guess it's easier for them to pick. Okay, this is. Hello. So this is the sandbar, and Synthetic athletic track. This is a 8-lane synthetic athletic track that's a rock climbing wall. where Oh, they so are there's a rock climbing training for the Olympics. We are preparing teams for the Olympics. yeah. Preparing teams for the Olympics here. Beautiful. What a wonderful job done. You see, when you see this, you Full center. This is I've taken a PA for rock climbing running to combat. unit. how big is the area? AJ, Krishnendu and Tanushree in the Navy bar. That's what I said. You know, this reminds me of the. Oma, that looks like water kitty somehow. Exactly. Yeah. একটা ফিলিং যে বাইরে যেন জল আছে। Even daytime. অন করো। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yes. Happy birthday. Thank you. Thank you. And look at the big spread of breakfast on my birthday. I have started my Wellington travel with my birthday today early in the morning in the midst of flowers and a beautiful garden and a hot cup of tea. Khub Shundor with lovely wishes on my phone, calls, got them around. Khub moja hocche. আর এখন আমরা টয় ট্রেনে চড়তে যাব। So just stay with me. I'm having a terrific birthday thanks to Krish and Tanu. They're being wonderful, beautiful, warmest hosts to us. Chalo, stay on. My God, this is the toy train station. All the things we were doing in Peru, we are doing here. Not bad, huh? Literally having a blast. Oh my God. This is so beautiful, so nice. This is Kunur. No, we will be. And I have to say that I think I've stepped into this part of India for the first time ever. Kono din ashini. Darun enjoy korchi. Beautiful. This is Harish and that's Divakar, and they have been assisting us throughout from the time we've landed in Wellington. In Coimbatore actually, they brought us to Wellington and now আমাদের সব জায়গায় assist করে নিয়ে যাচ্ছে. So sweet of them. And look at the clouds that have come down. Oh my God, this is so pretty. ওই যে পুরো clouds নিচে নেমে এসছে. Ah, beautiful.
উটির সবচেয়ে আইকনিক এক্সপিরিয়েন্স হলো উটি টয় ট্রেন রাইড, অলসো known as the নীলগিরি মাউন্টেন রেলওয়ে। এই ট্রেনটা ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের মধ্যে পড়ে, আর এটার জার্নিটা একটা পিওর নস্টালজিয়া ট্রিপ। ট্রেনটা তামিলনাড়ুর মেট্টুপালায়াম স্টেশন থেকে স্টার্ট করে অ্যান্ড ইট এন্ডস অ্যাট উদাগামণ্ডলম, মানে আমাদের উটি। ডিস্টেন্স হলো অ্যাপ্রক্সিমেটলি 46 কিলোমিটার্স, আর এটা অ্যারাউন্ড 5 hours টাইম নেয়, বাট ট্রাস্ট মি ইটস টোটালি ওয়ার্থ ইট। যখন ট্রেনটা চলতে থাকে, শি ক্লাইম্বস স্টিপ হিলস, crosses over 250 bridges, 16 tunnels and lush green valleys. উইন্ডো দিয়ে দেখা যায় ক্লাউডের মাঝে লুকিয়ে থাকা হিল ভিলেজেস, টি গার্ডেন্স অ্যান্ড এন্ডলেস গ্রিনারি, পিওর ম্যাজিক। টিকিট প্রাইসের কথা বলতে গেলে ফার্স্ট ক্লাস অ্যারাউন্ড 500 to 600 per head, সেকেন্ড ক্লাস 200 to 300। অনলাইন বুকিং করা যায় থ্রু দ্য IRCTC website or app, but tickets quick ভরে যায়, so plan ahead. এটা একটা বোটানিক্যাল গার্ডেন, কিন্তু এই পার্কটা দেখে ইটস রিমাইন্ডিং মি অফ দ্য পেহেলগাঁও ইনসিডেন্ট। এরকমই একটা পার্কে লোকজন ঘুরছিল when the deadly horrific incident took place. জায়গাটা দারুণ সুন্দর। चलिए, क्या सुंदर जगह है। माय गॉड, दिस इज सो प्रिटी। वाओ, हम अभी जाते समय शूटिंग स्पॉट हो रहा है। show me. This is my birthday lunch. Lovely. I'm loving it. Every moment, every second. From something abroad. This is paradise. Really, Norway, pine trees, and look at the
one. Buy some for these people. Then they go. Anything with nuts? Which one? This one. This one. বাবা এইসব সিট আউট গুলো কি সুন্দর গো। আমি আর মা এখানে বসি। হ্যাঁ। এইগুলো দেখছো? হ্যাঁ। ট্রান্সপারেন্ট। ও বৃষ্টি পড়লে সানলাইট। সানলাইট কামস ইন। ও মানে এই জায়গাটায় আর তোমাকে লাইট জ্বালাতে হবে না। কি সুন্দর। ভেরি নাইস। Idiyappam. ওকে। This is veg stew. হ্যাঁ। This is prawn curry. ওয়াও। This is mutton, rice, and that is appam. Appam. Oh wow. And idiyappam is kothakar, you know. It's You have it's any from Kerala. Kerala. Oh. Arey wow. So yum. We're having such a good time. Really, what a special birthday. You've made it all of it special, Tanu. Really. And Krishnendu, both of you.